Along the lines ya clean. Watu behind the scenes wanaisha kwani what is this? Along the lines ya clean. Ilikuwa job gani? So, nilikuwa nafanya job ya Welcome to another episode of the Mozz podcast, which is the best that there is. So today, this is another episode that I'm glad to be having my friend on. I think it was due time after postponing for a while. Yeah. Why tumepostpone kwa muda? Imekwanga tu tutarecord this Sunday. Na hata just for a fun fact, you wanted to postpone this one as well. Yeah. So, hivyo ndo nilifikiria the first thing I woke up this morning. Kwa zile za nipigie tu Mozz nimwambie let's postpone this. Na by the way I nearly postponed it myself, but I was like no way. Hii nikipostpone this has been way long overdue. Kabisa. But uko fiti? Uko fiti. Thanks for having me. Finally. So how does it feel being in this podcast? The biggest podcast that there is. Guys, I'm nervous. Uko nervous, huh? Niko nervous. But I guess it's my first time. It's your first time being behind I'm in front of a camera. Either way, being recorded now. Yes, it's my first time. Okay. Yeah, but I think itakuwa poa. Yeah. Hiyo ni fiti, hata mimi niko poa. So let's dive right into it. Okay, let's go. I don't know kama umewatch other episodes kwa channel. Yeah, nimewatch a few of them. Yeah. Na sijaona ukicomment. Unawatch tu na kwenda like like it doesn't really matter, especially from you. Unajua I expect much more. But after this nitaanza kucomment. At least nijue bana. I'll change my ways. So nipate some form of feedback. So basically, now today that uko on the hot seat, that I see hot because I don't really regard this as an interview. Yeah. It's more of a conversation. Whereby tu ni vibes and inshallah. For those who don't really know this, msifikiri ati by then ati nina preparing maswali because kuna waseni wa approach then wako like okay, si utanipatia maswali in advance then ni prepare. Alafu ikikuja tu tunachapa like, but you know this hii kitu ni quite unprepared, so tuna flow tu vile vitu zinakuja. So wacha tuchape story yako leo. So nini wacha tuchape your Australian story. So from the start, when did you come to the land down under? Nilikuja down under in 2019. Yeah. Okay. What month of 2019? First month. Oh, January. Yeah, January. Ulianza like mwaka mpya, mambo mapya. So it almost felt like a new year resolution, eh? Kabisa. Yeah. Hiyo ni fiti. Na sasa Sydney ilikuwa your first home? Yes, nilikuja Sydney. Na nimekuwa Sydney for forever. Kwani hujataka kuwa nomad? Like nime visit different states, but sijataka imekuwa tu home, eh? Yeah, I think I love Sydney too much. But neza move, but sijui which state, but naweza. Okay, but uko a bit adamant kwa the idea ya ku-relocate. Yeah. Hiyo ni fiti sana. Sasa like ulikam ulikuwa hosted mse, ulijihost, what were like your living arrangements at the time? So nilikuwa hosted and funny thing, mtu alini host sikuwa namjua. Na sasa mlipatana aje? Okay, so agency nilitumia, luckily brother ya mwenye agency ni kama alikuwa anatafuta housemate or something. Alafu she was like aliongea na my parents. Tukaambiwa it's okay kama they're comfortable, kama wanaweza ni host. So tukalipa like pesa ya accommodation obviously. Ulilipa accommodation worth how long at the time? A month. Okay. Yeah, juu like ya kunishikilia. Ya kuanza maisha and all that. So sikuwa najua, like we never met, hatujaongea. So ilikuwa tu so the first time you guys are actually meeting on the same day that you're moving into their house and all that. Yes. Yes. You're interesting. Actually, probably this is the first is the first story of the kind kwa hizi episodes, because it rarely happens kwa sababu nimekuwa nikisikia mostly watu wanakuwa hosted maybe na their siblings, you know, their friends, their relatives nini. Like for instance, mimi nilikuwa lucky enough that nilikuwa hosted na family. Yeah.
So ninaweza imagine how the experience was kukuwa hosted na mtu mwenye hujammeet before. How was it? Kwanza hata wacha tufanye hivi. Before ukuje like ulikuwa umeteka ulikuwa umeteka like an international flight before? No. Amata local. First time apana. Oh, ulikuwa umeteka local before? Apana. Oh, so literally your first time flying ilikuwa first time on the plane. Yeah. Sisi tuli matatu tu. Tunachukua tu pale Kenya. So it was my first time kabisa kukuwa on a plane. Yeah, na nilikuwa fresh out of high school. Ooh, okay. So unaweza imagine when nilikuwa mdogo, mentally, physically, everything. Nervous. Alafu sasa, how does it feel unaenda into a new territory? Na the first how like of course I'm sure ulikuwa excited about the idea ya moving into a new place, but kuna ako ka nervousness ya what if nikiland in the wrong place? Ulikuwa nazo? Naweza sema yes and no. First of all, I was ready. Na pia I was ready to experience anything. Na pia kuna ile part of me yenye nilikuwa scared. Sikuwa najua mtu. Yeah. So hizo understandable. My thoughts zina run through your mind. But I thank God all went well. So chukuliwa from the airport ama you had to find your way home? No, so nilipikiwa from the airport, nikachukuliwa nikakula dinner. So my first dinner in Australia was McDonald's. Actually tuko na similarities kwa sababu yangu ilikuwa KFC. KFC. KFC watu waliniharibia from the word go. So you ni interesting. Sasa uli settle in sasa na your first hosts, I guess. My first host, yes. Now how was the experience? For how long that ulikuwa now? So nilikaa now for like 1 year. Nice. Yeah. And walikuwa watu wapoa sana. I still talk to them. They're like my second parents. Your family, yeah. Second family. Yeah, so by that unamaanisha like walikuwa more like parent figures. Yes. Like ni wazazi tu fulani, then wewe ndio umeingia kama mtu ama like ni ile like you guys mnaapproachana from the same level, like no. Same age mates nini? I used to look up to them like as my parents because okay. More of their age nini? The same age na my parents. Okay. Yeah. So it's a couple, eh? A couple, yes. Okay. Now napata your context. Well, so nina imagine how was it like kujaribu ku accommodate into their lifestyle, because there is a way that wamezoea kufanya their own things, wamezoea vitu zao kwenda, then you're here like how uli experience aje, na sasa tuna transition into the part ya sasa culture shock and all that. So how are things for you in aspects of maybe kufanya maneno ya job search? Job search ilikuwa like venye kila mtu experience, ilikuwa a bit hard. But at the end of it nilimanage juu nilitengeneza hiyo, and then along the way nikapata watu walini guide pia, including my hosts. Okay. Yeah. But so, kupata job na it took a while. How unaweza kumbuka how long that took? So he obviously nita count as my first job. This was of like course 2 months. 2 months into around February ndo nilianza hii job. Guess ni job gani nilifanya? I don't know. Warehouse? No. Cleaning? No. Along the lines ya kuclean. To be in the scenes wanaisha kwani what is this? Along the lines ya kuclean. Ilikuwa job gani? So nilikuwa nafanya job ya kuosha magari. That was my first job. That's a good one. Yeah. Walai, ulikuwa unafanya carwash? Carwash. Kwanza Crystal ama something iko hapo Blackhurst. Okay. Ulipata like uli apply to online? Apana. Ama tu ulireferiwa tu like kuna watu hapo wanatafuta. There was a friend of the family. Aliturefer juu hiyo ndio job pia yeye alianza nayo. Okay. So it was me and one guy. Tukafanya huko for like a month or 2. Alafu sasa tukaanza kupata greener pastures. Okay. Hebu sasa nipatie that inaitwaje? Experience ya kwa carwash.
ilikuwa like a fast paced environment. Did you have to do the driving kwa sababu unajuanga vile a lot of these businesses zinakuwa mtu unakuja unaacha gari yako hapo hivyo then wenye wanaosha ndo wako in charge ya kumove it to the right place nini like ulikuwa pia unafanya hiyo? Hapana. So job yangu ya kwanza niliambiwa day one niliambiwa niangalie Kenya watu wanafanya. Alafu as the days went by nikaanza sasa ku drive mwenyewe ku clean zile ku polish tires. Okay. So hiyo ilikuwa a bit easy. Na I think ilikuwa 1 or 2 girls pale. Alafu the rest walikuwa men, so they used to do the harder jobs za kutoa hizo mats and na kumuvisha pia magari and all that. Alafu from there I went to vacuuming. Alafu sasa kuanza kuosha but sikuwa ipata chance ya kudrive. Okay. But sasa ulifanya everything 9 years except to kuzidrive and all that. Yes. Na the reason why ninauliza hivyo, wewe ulikuwa na like driving experience before come? A little bit, but ile confidence sikuwa nayo. Okay. Ulikuwa like na license but haungeza kudrive as much. Na sasa was that the reason why haukuwa ipata hiyo opportunity ya kunini, like did you come out clean ya kusema like okay I can go this far but you shouldn't really expect me to drive cars around? No. So like your place the more experience you have ndio kazi unafanya hizo za kudrive nini. Alafu plus sisi tulikuwa tu hapo for a few like tunakuja 2 days 3 days. Alafu we just watch other people. So hata atukwa iulizwa kama do you want to try and drive. Okay. So tulikuwa kama watu wa mkono. So you walked your way up. Yes. Hiyo ni fiti bana. So na ulikuwa umesema ulikuwa for how long? 2 months ama 1 to 2 months. 1 to 2 months. Na how far was that place kutoka pale ulikuwa unakaa? Maybe sikumbuki vizuri but maybe 30 minutes hivi. 30 minutes public transport? Yes. Train na bus. Okay. So na like before uanze job ulipata opportunity ya kufunzwa hizi vitu ama ilikuwa ulifunzwa na siku moja kama mimi alafu the next day you're like it's been real? Najitafutie. Uko job ama wapi? Mimi si unajua wacha ni put it to context. Mimi unajua like vitu za public transport nilifunzwa tu once. Okay. Okay, because nilifika I think hata nimesema on a previous episode like nilifika on a Saturday. Sunday nika relax, Monday nikaonyeshwa kila kitu. On Tuesday nikajipeleka kwa classes zenye nilikuwa nafanya forklift. Which was far. Ilikuwa karibu 2 hours. 2.5 hours. Na train. Yes, naongelea public transport. So train, I think bus, alafu train, alafu kutembea kiasi. So yangu ilikuwa that nini. So unaweza sema ulipata character development za public transport? Let's get it. Ilikulindaje? Because I think kama si 2 months into it ni 1 month into it. So nilikuwa nimeenda, ilikuwa one of the job interviews. Alafu kufika kwa train Opal card yangu like sikuwa na enough money ama I don't know what happened. So ilikuwa ina decline kufungulia hizo boomer gates. Mimi nikaingia nikapanda train. Katikati ya the journey au watu wa train wakaingia. Au makara wa train. Wanaanza kuambia alafu hizo mimi sijui like I don't know what's going on. Nikaulizwa Opal card yako iko wapi? Mimi nikawapea innocently. Wakaniambia sorry but we have to give you a fine. I'll tap on. Nilikuwa nasikia kulia but sasa ningelia niende wapi? Na si unge explain tu like okay you tapped on but ilikuwa na shida. Haunge cry, like, ungecheza like the cry wolf. Sikujua like sikujua. Ndio later on nikakuja kuambia mabeshte zangu. Wakaniambia you should have said this. But sasa hapo mimi nilipatikana red handed so nika give in to kapewa fine ya $400. Wow. Yes. $400. That's a lot of money bana. Na given that probably hata huko umefanya huko umework as much ku afford to kulipa tu hiyo fine tu hivyo. $400. We see I thought si dunia yako ilisha. Kiliniramba. Wewe hiyo ni noma bana. Noma sana. But okay apart from hiyo ya ku nini? No ume like
umekuwa na experience ya maybe ku land in the wrong place ama train kukupeleka sijui aje ama ku misdirectiwa? Yo first one and second month ndio nilikuwa na encounter hizi ulikuwa na rumble left right center. So kuna siku nilikuwa naishi Sutherland by then. Wow. Alafu nilikuwa nimeenda kuvisit best yangu, I think alikuwa naishi Fairfield. Wow, now that's high. That's world like Nimbali. That's a world apart. Yeah. Actually nitaweka hiyo map kwa screen on how far that place is. Yeah, alafu time ya kurudi home ilikuwa around 10:09. Alafu I think it was on a Sunday. Alafu weekends unajua trains zina run like 1 hour or 30 minutes late sometimes. Mimi nikachukua a wrong train, nikajipata Liverpool. And that was the last train, I think. Ilikuwa around 12 a.m. Alafu I needed to go to Sutherland. So neza imagine. I was so stressed. So ulikuwa standard train imefika stage ya mwisho? Imefika stage ya mwisho, hakuna trains. So what happened? So nika call host wangu. Mwenye alikuwa anani host anaitwa unaweza big up of course. Unaweza big up. Big up to Julie and Edward, by the way. I love you so much, guys. Tunaweza katia place alafu unaweza watumanishia. Of course, hapa hivi by the way unaweza name drop hapa ama advertisers za wako. So nikampigia, nilikuwa stressed, akaniambia ni relax, alafu she sorted me out, nikafika home point. So sasa they sorting you out, explain, because uko lost in freaking Liverpool. Alikusotaje? Alinikujia. Wow. Yeah, that's hiyo alienda way out of their way kujia kabisa. Hiyo inamaanisha by the way basi walikuwa the best, because ordinarily the farthest yenye mtu angeenda ni maybe kuambia tu like okay, just chukua Uber then I'll settle. When niambie ni how much nitakumanishia then ukuja nao, because hata mimi nina accept. Probably me mtu ananipigia midnight amekwama like around 1 hour away. I'll be like the best I can help you, just tell me how much it costs, then I'll pay for you to come. Yeah, so nikafika home. Yeah, and that was my second experience na public transport. Do you mean the second experience, like ilikufanyikia the second time? You ilikuwa the second time after using a character. Okay. So right after kupewa fine hiyo ndio ikani. Maybe a few weeks later. Okay, a few weeks later. Okay. I quite immediately. Okay. You don't know. Na sasa wacha to fast forward, like now at what point do you get your car? Nearly get my car around maybe 6 months, 7 months. Okay. Into working and stuff. Okay. So at least how comes it take such a long time? Such a long time. So venye nimekwambia sikuwa confident kuendesha gari. Okay. Alafu pia jobs pia zilikuwa tricky. Alafu I had to pesa nilikuwa napata zinaenda kwa school fees or rent. Hizo vitu zote. So I had to put my priorities right. Okay. So gari haikuwa ilikuwa need but haikuwa ati priority per se. Okay, yeah. Makes sense. Alafu plus job nilikuwa nafanya nilikuwa natumia train and ilikuwa haikuwa inahitaji gari ya such. Okay. So ilikuja tu baadaye kama nini? Yeah. Hiyo ni pona. Sasa na before ifikio time yenye ulibai, did it ulikuwa unapata chance za kupractice and all that, ama ilifika pale ukasema that hata kama ni nini, let me just train as I go? Nilipata chance ya kupractice. My friend Brian sio ndo alikuwa ananifunza tukitoka shule tunapitia nina drive kutoka kwa train station, anani drop kwangu alafu anaenda kwao. Okay. So I've had a lot of nice friends. Na sasa and I'm so grateful. By the way, unajua mtu kukupatia gari yake today, unajua hata mimi before nipatiane tu gari yangu hivyo I'll have to be
siwezi kaa tu comfortably kaa gari yangu iko huko nje. Unajua so it takes someone special kukupatia tu gari yake. Na sasa like na alikuwa anajua that unajifunza actually ama ulidanganyana tu alafu with time dako like alikuwa kwa passenger seat, mimi niko kwa driver seat. So ananionyesha venye nafaa ku drive nini. Yeah. Oh. Na ulikuwa na any experiences kushikwa na kamera kwa overspeed, kukua pulled over? Hapana. I no very way. Very disciplined. Ama haukukuwa na character development ya kudrive? Ya kuingia okay kudrive kwa T-way, sijui uliingia wrong way. Hapana, naweza sema tu zile za ku speed light. Okay. Hizo tu mafine. Oh, so pata. A few here and there. A few here and there ya keep in check. Kama bado tuna run vizuri. So far so good. Sasa apart from hiyo character development ya ku drive. Then kwani how like ninapata history yako, why is it too perfect bana? Kwa sababu by now it's not perfect. Inajaribu kulizanga zile maswali yenye unajuanga tu hapa kutakuwa na juice, but I'm like ulianza ku drive perfection. Public transport ulikuwa stranded once kwa kamio like ama umesahau because iko so smooth for a beginner story. But anyway hiyo inafiti sasa like sasa uli drive, nina assume that uli drive for a while before ukwe na confidence ukasema tu like at this point. So after nimelan ndio nikamua sasa ni buy gari. But still after kubai sikuwa that confident. Kwa zile naendesha gari na hutiwa 2 minutes into the highway. Okay. Ama una drive too slow kwa sababu unaogopa ujui unaturn wapi, umekaribia ujejua unateka 5 minutes kupark. It happens. Ngoja kitu iko on. Iko on. Nasikia joto. Anyway, ni sawa. So sasa hebu tuende sasa ku transition into your greener pasture. So what was the other greener pasture that ulipata? So after nimefanya job hapo Carwash, umesema karibu 2 months. Maybe 2 months. Thereabouts. Alafu but in between hapo nilikuwa still natafuta job. Okay. Sorry, nitauliza hii kama uko willing kushare how was the pay? Hadi sign ki look back na shtuka. Was I expecting that? But anyway, nilikuwa nalipwa between $20 and $24 hapo. Okay. Na ilikuwa cash. That was okay. That was good money. Back into kwa sababu unajua by the minimum wage. Okay, kama we are recording this in 2023, so kama the context is within this range of time of recording. So $24, $25 an hour in cash back in 2019 was good. Yeah. Kwa sababu so many people imetuchapa sana. So many guys hata kwa sababu mi kazi yangu ya kwanza ilikuwa nalipwa $25 an hour, but sasa ilikuwa haikuwa cash, which was kind of nini kwa sababu hasa ukihesabu na tax nini ilikuwa inakuja chini. But so $24 an hour, between 20 na 24 hapo. Okay. But in cash. Which was okay. Hiyo ni poa. Na sasa na how regular were the jobs, like ulikuwa una work how many hours in a week? Very less hours. Sometimes tulikuwa tunaenda huko. Wale main workers ndio wanapewa priorities. Sisi tunaambiwa tu chill pale nyuma. In case kutakuwa na kazi ikilemea ndo mnaitwa. Ama kusipokuwa na kazi tunaambiwa saa zingine unawezaenda ni kwenda ukigamble, kuna chance that unawezaenda na urudishwe. Na ilikuwa ina happening sana. Like 2 times out of 10. Okay. So si sana like but so 2 times out of 10 haikuwa kitu unaweza tegemea sana. Okay. But for a first job siwezi complain. Ilikuwa worth pushing by the Simba bakani 2 times out of 10. Msichague kazi you guys. By the way, unajua the first thing, kwa sababu unajua uko in a race ya ku pay bills and stuff. Unakuwa in a position whereby anything that comes in, kwa sababu hata mimi nimesikia watu wenye wamefanya hata even not so interesting jobs, whatever comes, as zingine it's about the money bana. So what was that second job? Second job ilikuwa aged care na home care. But sasa hii home care
nayo enyewe nimepitia. Imagine nilikuwa napewa shift ya like 3 hours and I have to travel 1 hour away. I know. I think kila mtu amepata hiyo. Alafu saa hizo ni train. Si hata drive, train. Wow. So nika progress from home care, nikapata job ya aged care. So hiyo ili ni last for a while. Na at least walikuwa wananipea longer hours. Okay. Yeah, sometimes double shift, so it was good. Nikanipea pia experience ya kufanya job ya disability. Okay. Especially kwanza alafu unajua aged care for inakuwa a bit technical than disability in many cases. See all the time, but in many cases so inakuwa a bit more technical. Sasa vile ulipata hiyo job ya kwanza, then with time ukasupplement na sasa like vile ulipata hiyo job uliacha hiyo Carwash entirely ama ulisukuma yote mbili safari moja mpaka uka drop moja? Niliacha ya Carwash juu nilikuwa naona like ni a waste of time. Juu sometimes nezaenda uko a whole day sipati kazi. Alafu pia pesa after nimeanza kulipa ile ya home care ndio sasa nikachanuka. Kwa like this is not badly off. Nikaacha hiyo ya Carwash. Na ulikuwa na the qualifications ama ulichochana interview gani ya home care? So nikiwa Kenya agents wetu alituambia tufanye package ya individual support na aged care. So tukaifanya. Tulikuwa like 10 of us. And luckily venye mimi niliapply job certificate yangu ilikubaliwa. Wow. Yeah. So it's luck and God's grace, I guess. By the way, it really happens that easily. So haikuwa shida like kupata hiyo job sana? Nilitafuta but after nimeipata nilikuwa napewa shift. At least ulikuwa na something to go on. Sasa from that point on ndio ukaanza kutafuta another job ya kujazia sasa, because nina assume sasa how was your week looking like, kwa sababu silikuwa na assume ninaweza assume by that time ulikuwa umeanza shule. Yeah, so nilikuwa na inaitwa kumix. ulikuwa una balance yote mbili. Na balance shule, job. Yeah. Alafu pia as days went by nikajua kuna disability and it pays much better. So nikatafuta job ya disability. Okay. Na sasa hata nimesahau swali nilikuwa kuuliza. Nimepoteza my train of thought. Nilikuwa niulize like sasa how many days were you going to school? Nilikuwa naenda like 4 days. Wow. Yeah, juu nilianzia TEF. Yeah. Mtu ameenda TEF anajua how TEF is. Mtu na 4 days na probably half a day. I know. So ilikuwa kufanya job usiku TEF, mchana unakunywa coffee, unakunywa energy drink. Hiyo ni noma. Ni noma sana. So sasa ulikuwa na manage sasa kufanya job na chuo hiyo design? Ama autopilot. You have to do what you have to do. By the way. In summary inabidi tu changamke. Unachangamka tu jihurumia na useme niko na shule, I have work na ukae tu hapo. So ni balance tu. Okay. But was it like ilikupeleka to a dark place? To some point, yeah, juu nilikuwa stressed a little. Na how did that, like how iliku affect aje? Haikuni affect sana, but unaona zile thoughts ya una feel like umetoka job, you need to go to school. Yeah, but nika amwanga nichukue tu 1 day off like ya kurest. Okay. So I think like it's important. By the way, because the reason why nimeuliza hiyo kwa sababu in other previous episodes I'm sure umesikia stories of guys when you push extremely hard mpaka inafikia ile point yenye
you know una doze off ukidrive kwa sababu umewalk usiku mchana mpaka ukienda home hata uwezi concentrate like you can't really wait to get home and just sleep. Ama saa zingine una over prioritize job mpaka shule pia inasafa kwa sababu unajua for a lot of guys chuo inakuwa a bit of inafaa kuwa priority but with time uko tu like so inabidi inafika place yenye mtu ameanza kuviolate ma conditions hapa na pale au perform chuo vizuri ama inabidi uende job more than unaenda chuo. But saa zingine you know mtu saa zingine pia inakujanga from a place of kukua desperate. Saa zingine you can't really help. Na many a times inafikanga hiyo point ya inabidi tu give up one or the other. Una get like give up your sleep yenye itabidi utembe na you know manguo kwa gari like I know of guys wenye hata me it might get to a place whereby hauendi home for like 3-4 days kwa sababu tu ni job umefanya ama maybe you just coming home kuchukua kitu ama maybe uko tu home maybe some 2-3 hours then on to the next one nini. I think the most important thing find something that works for you. Na pia usisahau ku prioritize yourself and your body. At the end of the day you need your body to work, to function and to do all that. Okay, I like trade off like you also need yourself to feed yourself. Yes. So aim kwa kujifeed bila kujienable kujifeed pia itawaka against you. Sijui kama ina make sense. It does. Ina make sense, yes. Bana. Na sasa have you ever gotten to a point whereby ulikuwa umekula mental burnout kabisa mpaka uko like even if it means nikule pause kwanza wacha nikule pause? Thankfully no. Wow, okay. So along the way nimepata support system wenye wako there for me when I need them. So I guess hiyo ndio kitu imenisaidia kwa my Australian journey. Yeah. Na pia sisemi like sijepata my fair bit of challenges of course. Yeah. But haijawai ni eka chini kabisa and I thank God for that. Okay. Na sasa wacha fast forward because umesema ulikuja 2019, yes. In the year 2020 the old ili come to a pause. Yes. How did that affect you? Ili change a lot of things. Like job, hanging out with my friends, my social life. Ebu tuanzie from the aspect ya job. Like uli lose job or anything at that point? Yeah. Juu nilikuwa na work na agency mostly. Okay. Alafu kulikuwa na party lisema like the government or whoever was concerned walikuwa tu wana prioritize wale permanent workers. Okay. So sisi watu wa agency tunaumia. Casual. Okay. Kwa sababu hata mimi nilipata the same challenge. Alafu unajua kuambia unashanga tu like okay. Unashanga mbona uko shift? Ama ujaenda job leo. Hata kesho 3 days ndio imepita. This week nimeenda 2 days peke yake. Kwani what's happening? Kidogo. Alafu sasa the relief ya you not having to attend school physically. Si ilikuwa Fuchs. Sasa hiyo ndio kitu nilifurahia out of everything else. Ulifurahia tu kuingia Zoom, kuzima kamera na kuzima nini? Tu hapo kando. Kuandika tu admission number yako, time yenye wana call. Na kufanya assessment. By the way, that was the best gift yenye ilikuja na your COVID. And I think pia kitu ili to put together ni TikTok na hizi ma challenges. Challenges, yeah. Hizi challenges? Yeah, of course. But by them which one was your favorite? My favorite, don't even remember them. Nakumbuka Don't rush. Yenye wajamaa wanapasiana vitu. I think nakumbuka but sasa sikufanya na msemi ndo nilijifanyia mwenyewe. Hata video I think bado iko kwa IG yangu. That was probably people should go check it out. Sijui because with time nilianza kuona kuna posts zingine zangu zilikuwa zinachoma. So I don't know, it might be there, it might not be there. So kama unanifollow Instagram. Hizo masiku ulikuwa unaona umeweza. Bana. Sasa hizi ndo naangalia I'm like, oh god, cringe. Cringe. But that was hata tumederail. Tulikuwa tunaongea mpaka hadi mimi nimesahau. Tulikuwa tunaenda kwa hii segue. Tulikuwa tunaongelea social media hiyo time ya COVID na hiyo ma challenges na nini.
mimi nilifanya a few challenges. By the way, hata mimi sikumbuki hizo challenges. Mimi nakumbuka tu ya don't rush. Which one? Which one ni pillow challenge. Oh, pillow challenge nakumbuka. Niko na picha. Iko somewhere. Tutaweza link kwa video ama inachoma. Watu wanitafute. By the way, kwa description nimeweka both of our social media handles. So utatufuata hapo hivyo. Alafu sijui hata tumerun for how long. By the way, tumeka songa. Nice. Tumesonga hata sijui from this point on. Hata ni sip water. So by the way, tumekuwa hata na mamaji hapa hivi na tuja. Cheers. Anyway, one interesting thing is these stories can go on for hours on end. But for today, I think to may run long enough to call this an episode. So at this point on, si tufungie hapa. So thanks guys for watching. Uko na parting shot? Parting shot ni kusema asante kwa kuni-invite and having me here. Na watu wa behind the scenes, make sure mmeambia marafiki zenu wa watch. Yeah. Follow, like, subscribe, share, comment, itambogi, and if you want to be part of the conversation, just reach me out on the social media platform right down below on the description. Ndio? Yes. At this point on, it's a wrap. Cut. Peace.